тут свадьба у Соколовой. Да, проходите. Вот. Но только ты обязательно встретишь, что он будет делать в Анталии с маминым вареньем. Ну, а если сам не сможешь, пусть Кисель едет. Но оденьтесь там нормально, это же мой крестный. Ну что, не дождалась, да? Все, давай. Спокойно. Пока. Кисель, капец. Я, походу, папой стану. Чего? Алло! Яныч, плохо слышу. Дело есть серьезное. Я этим занимался. Большая задержка. Что? Большая задержка, говорю. Кисель, крестный. Давай. Офигеть, у Ивановича Максимыча родится. Капец, что за нежданчик? И что теперь делать? Ты не грузись, там одни плюсы. Во-первых, получаешь пособие. Во-вторых, как подрастет, за пивасом будет тебе бегать. Ты вообще в шоколаде. Угу. Только это, подсуетись, чтобы свидетельница четкая была, а не как на свадьбе у шкала подсунули такую зимоду. Я даже не думал, что столько выпить смогу. Точняк. Выпить. И мне. Антон, ты опять опоздал. Извини, так получилось. Валя долго писать не хотел. Я обмотал унитаз пищевой пленкой и лампочку выкрутил. Ну что же, хватит над ним прикалываться. Или ты хотя бы перерывы делал. На Майкл бы переключался. Не, это не то. Знаешь, что меня привлекает в приколах над Валей? Безнаказанность. Ладно, что делать-то надо? С дизайнером будешь встречаться. Очередной дебильный человек с сумасшедшими идеями. Вот если бы ты так при них не говорил, мы бы уже давно на ком-нибудь остановились. На ком? На том, который вместо ванны предлагал небольшой хамам? Ну да, тут немного странно было. Да, надеюсь, в этот раз нормальный будет. Маша нашла. Она с ним лично не знакома, но он ее редактор ремонт делал. Значит, гей на этот раз. Дизайнер редактору ремонт делал. Теперь это у них так называется? В общем, встреча назначена на 2. У меня защита курсовой, поэтому поедешь 1. Окей. Да. Дизайнер? Вас Вениамин зовут? А меня Антон, очень приятно. Давайте сразу на «ты». Я уже в кафе. Ты тоже в кафе? Как ты меня узнаешь? У меня рука поднята. Давай. Привет. Капец, Валек, что за прикол, а? Какой Валек? Вениамин, дизайнер, я с тобой по телефону говорил. Нормально ты варился. Футболку ноги воспер, что ли? Нет, в Париже купил. Какой Париж? Единственное, что тебя связывает с Парижем, это то, что ты лягушек режешь. Антон, ты меня с кем-то путаешь. Электронная сигарета? Да, с обычных слезаю. Это точно не он. Может, мы уже начнем? Да, давай, конечно. Я набросал варианты. Вот это мне очень нравится, в скандинавском стиле. Посмотри. Офигеть, как будто клонировали в бутике Армии вырастили. Интерьер очень практичный. Сюда легко впишется антиквар. Или же, наоборот, что-нибудь в стиле хай-тек. Офигеть. Мне продолжать? Слушай, а давай потом с Кристиной, потому что за ней последнее слово. Я в дизайне вообще ничего не понимаю. Ладно, давай. Адрес запиши. Слышь, Валек, а ты один в семье? Нет, конечно. Семья – это группа людей. Если ты один, это уже не семья. Я имел в виду, у тебя брат есть? Нет, в моей семье устоявшаяся группа людей. Я, мама и бабушка. То есть ты один ребенок в семье? Ну, судя по словам моей мамы, которой я склонен доверять, да. Хотя стоит заметить, что тема моего рождения в семье почему-то под запретом. Понятно. Артур Николаевич, хорошо, что вы здесь. Завтра у Ткачевой день рождения. Скидываем все по 700 рублей, с вас 1400. А что это с меня 1400? Я ее, как и все, ровно на 700 рублей уважаю. Ну, потому что вы на Федорова в прошлый раз не скидывались. Ладно. И еще, у группы искусствоведов во сколько начинается зачет? Я хочу поприсутствовать. А что это вы меня спрашиваете? Спросите у Попова, он их ведет. Что вы такое говорите? Я же вместо него вас назначил. И даже распоряжение выслал на рабочую почту. Смешно. Вы сейчас так говорите, как будто у нас рабочая почта есть. Ну да, есть МВГУ, собака и так далее. Никита, то есть получается, у этой группы вы полгода не вели лекции?
Что молчите? Нет, вели, конечно, вели. Я и веду. Студенты идеально готовы, просто я люблю розыгрыши. Я ж такой балагур. Я вас разыграл. Что это у вас? Отцаечка за испуг. Просто настроение игривое. Ну и шуточки у вас. Шутки. Шуточки. Алло. Алло, Маш, а ты где? Дома. О, здорово, у меня просьба. Ну, я как дома. Я вообще ненадолго. Я уже убегаю, поэтому ничего там помыть или приготовить не успею. Да нет, просто зайди к Максу. Я ему звоню, он трубку не берет. И дядю в аэропорту не встретил. Ну, хорошо, зайду. Ну хорошо, а то я волнуюсь. Вдруг случилось что? Понятно, что случилось. Алкоголизм. Ничего не алкоголизм, просто праздник. Какой? Среда? Нет. Иваныч батей станет. Вот, готовится. Батей? Я в ваших пацанских рангах не разбираюсь. Это типа круто, да? Нет. Это типа, когда по ночам не спишь и памперсы меняешь. Офигеть! Ты серьезно? Янка, ты что такая тихушница? Ты что мне ничего не сказала? Что не сказала? Ой, я все знаю. Блин, ну я думала, ты не заметишь, что я взяла твои сережки. Да нет, я про то, что ты беременна. Ты взяла мои сережки? С чего ты взяла? Что за бред? Нет. А кто тогда от Максима ждет ребенка? Не знаю. Ну и долго мы тут будем сидеть. Тох, реально, у меня вообще нифига времени нет. Мне в лабораторию нужно. А мне в магазин. Ребят, ну потерпите, уже скоро, вы офигеете. Ты так уже полчаса говоришь. Да это будет необычно, офигеть! Это просто будет властелин офигевания, я вам серьезно говорю. Ребят, я вас когда не подводил? Ну, сейчас серьезно, это не развод. Потерпите 10 минут, а? Хорошо, 10 минут. Антон, я тоже пойду. Ладно, давай. Провожу небольшой эксперимент. У вас мусс для волос есть? Здорово. Оу, жесткий интерьер. В глазах аж с непривычки заребило. Ты извини, я опоздал. Блин, жалко, они уже ушли. Они, ну, в смысле Кристины, чертежи. Ну, понятно. Так что, встреча переносится? Ну да. Ну ты присаживайся. Не. Я не сижу на диванах, которые мне не нравятся. Складывается ощущение, что я изменяю прекрасному с безвкусием. Слушай, а у тебя братья есть? Нет, я вырос в детдоме. Так, хорошо. Ну, в смысле, плохо, а фамилия у тебя какая? Кудейка. Кудейка, значит. Ну, это со слов принимающего, так что не точно. Ну ладно, ты интересная фамилия. Да, обычная. Ладно, если встреча переносится, так я пойду, наверное. Слушай, а может, тобой сфотографируемся? Зачем? Ну, у нас с тобой много общего, у меня тоже было трудное детство. Че, тоже детдомовский? Угу, почти. Тоже жил в доме с большим количеством комнат. Давай сфоткаемся. Так, давай. Я так понимаю, в аудитории только староста и те, кто идет на красный диплом. Ну что ж, поздравляю, дорогие мои хатико, вы меня дождались. А теперь срочно зовите всех сюда. Быстрее, быстрее. Здравствуйте, меня зовут Артур Тигранович. Я и есть тот самый преподаватель, который уже целый семестр ведет у вас историю искусства. Спасибо, спасибо, не стоит. Очень рад, что вы так цените мое отсутствие на парах. Кстати, сегодня тоже занятия не будет. Через 3 часа будет зачет. И принимать его будет сам ректор. Тихо, я сказал! Тихо! Вы тоже хороши. У меня столько времени не было. Хоть бы один пошел в деканат поинтересоваться. Я хотел пойти, но... Но тебя переубедили, я понял. Короче, мы все в одной лодке. Что делать? Есть у меня одна идейка. Все? Артур Тигранович, да?
А вас не смутило, что все были идеально готовы? Ну так я же был их преподавателем. Я и говорю, что тут неладно. Они вас как-то надули. Что? Нет, Павел Владимирович, это невозможно. Мои студенты так поступить не могли. Ну вот, что я говорил. Билеты помечены? Смотрите, видите, точка. Так, Севастьянов, твой билет будет с 3 точками в левом верхнем углу, ясно? Борисов, твой будет с 1 точкой в центре. Ну вот что за люди, а? Ты к ним со всей душой, они тебе... Но с другой стороны, ловко они нас провели. Думаю, за находчивость можно им это и простить. Какая находчивость? Этому ходу 1000 лет. Это не находчивость, а наплевательское отношение. Ну, ничего, мы тоже, знаете ли, не пальцем деланные. Посмотрим, как они завтра запоют на пересдаче. Я им такое устрою. Вы? Конечно. Я лично приму зачет. Иваныч, спасайся! Вот ты где, кобелин. Ты чего? Как ты мог? Я тебя такого не ожидал. Виктор, ну что ты? Я же от радости пью, ну не просто так. Ну. От радости, что ты такой же, как все мужики? Ребенка сидишь, отмываешь, даже не стесняешься. А я тебе доверяла. Друзья, не уследила я за своими Иванычами. Ты не бойся. Я тебя одну не оставлю с ребенком. Вместе мы будем воспитывать. Мы с тобой, а ты не офигел? Сам его воспитывай. Ты чё? Не хочешь? Нет, конечно. Делать мне больше нечего. Не нужен мне твой ребенок. И ты мне больше не нужен. Яной! Короче, Кристина, открывай фото, смотри. Я, конечно, хотел показать вживую, но вы уже ушли. Короче, у Вали есть двойник, и походу это его брат. Чё? Где? Последнее. Вы с Майклом в бане. Я не поняла, когда ты в баню ходил? А, не-не-не, следующее. Опять вы с Майклом в бане. Я не поняла, кто вас фотографирует? Да что ты не то смотришь? Помню точно, что была, а? Я серьезно фотографировал. Короче, у Вали есть брат Вениамин. Антонов, ты что, сорвался? Опять бухать начал? Да реально фотка была. Блин, да где она, а? О, Тох, это просто... Капец. Да. Зуев меня убьет. Поэтому мне нужен... Совет. Ты просто бог. Короче, вот такая вот ситуация. Ой, есть у меня одна идея. Какая? Увольняйся по-собственному. Мне как раз в клубе нужен бармен. А нормально? Это нормально. 30 тысяч ЗП, социальный пакет, плюс устройство по трудовой. Я серьезно. Да тут выбора нет. Нужно любыми путями помешать Зуеву принять этот зачет. Это да. Тем более он потом на 4 дня в Питер уезжает. Успею их подготовить. Ну вот как ему помешать, а? Не знаю, старик, не знаю. Ну, сделать так, чтобы он проспал или до вуза не доехал. Подумай. Ага. Я засекаю время. У вас 10 минут на подготовку. Павел Владимирович, можно вас? Что вам, Микелен? Не отвлекаемся. Я тут подумал, может быть, вас подменить? Вы, наверное, уже устали. Я еще даже не начинал. Но устать-то вы все равно могли. Поэтому вы не переживайте, идите, я приму. В этом нет нужды. Хотя действительно, я сегодня не выспался. Мне всю ночь звонил какой-то мужик, пытался заказать такси. Причем женским голосом. Ужасно, ужасно. Ну, тем более, раз вы не спали, тогда, может быть, все-таки я приму зачет. И... Спасибо, не стоит. Идите. Но... Идите. Павел Владимирович. Не сейчас, Микелен. Это очень срочно. Ну, что там? Вот, видите, не берет 50 рублей. Это просто полное безобразие. И это где? В лучшем вузе страны. Ну, что опять? Это ЧП. Какой еще ЧП? Ну как, сегодня Всемирный день воды, а наш университет его никак не празднует. Вы поэтому выдернули меня из зачета? Слушайте, идите в правком со своей инициативой. И как под вопрос картины Франца Снайдерса. Это очень срочно. Что опять? Всего 3 слова. Проверка из министерства.
Я только что созванивался с проректором. Нет никакой проверки. А я не говорю, что она есть. Я хотел узнать, когда она будет, чтобы подготовиться. Никиля, ну что, совсем обалдели? Хватит тормошить меня по мелочам. Но я же... Сломанные аппараты, праздник воды. Все это потом. На время зачета единственный повод, по которому меня можно отвлечь, это военная мобилизация. Вам понятно? Предельно. Ты что творишь? Тебе же нельзя пить, мать! Вы чего? Уйди, зашибу! Короче, мы по делу. Мы тут с Киселем порешали. Раз уж ты ребенка не хочешь, твое право. Я его себе заберу. Ага, сами воспитаем, по-пацански. А растут же дети без паханов. Она же без матушки будет. Скажем, что ты космонавт или разведчик. Точнее, ты, главное, роди. Вот, мы тебе тут апельсинчиков притаранили. Поточи. Так, стоп. Ты что, еще пьяный, что ли? Неси апельсины, то что от тебя залетело. Так мы и принесли. Слава богу, что мы во всем разобрались. А ты так переживала. Угу, я тоже переживал. Думал, батя. Думал, батя, дай сюда. Для тебя витамины. Расстроился крестный, походу. Вчера весь вечер в инете имена подбирал. Да. Антон, ты дома? Я просто эскизы забыл. Да, поднимайся, конечно. Блин. О, Маша? Блин, а постучаться, вдруг я тут голая. Ничего страшного, у каждого свой фетиш. А я бы тебя не осудил. Иди сюда. Что такое? Веди, говорю, иди. Быстрее. Смотри. Офигеть же, да? Что? Ну как что? Это же Валин, брат, Вениамин, Кудейка, смотри. На что ты показываешь? Там никого нет. Как никого? Вот он стоит нам рукой, машет. Ты чё? Там дверь. Блин, Антон, что за приколы? Какие Да вот же, ну! Билет сложный. Так давайте я вам дам еще один шанс. Вот, давайте. Ну что, опять мимо? А может быть, потому что вы знали ответ только на один билет? Вы что, думаете, я не догадаюсь? Я что, по-вашему, идиот? По-нашему нет. Это Артур Тигранович так думает. Что? Это была его идея. И вообще он ни одной лекции не провел. Так, а вот с этого момента поподробнее. Очень любопытно. Дальше. Павел Владимирович, там какие-то негодяи на вашу машину камень бросили. Так, погремушки я отправлю двоюродной сестре в Челябинск. А слюнявчики куда? Слюнявчики Кисель может носить. Он, когда нарежется, все футболки пивом заливает. Хорошо. Блин, я под этим делом весь интернет-магазин скупил. Ты что, правда так сильно хочешь ребенка? Мать, осади. Все по расписанию. Просто в экстренной ситуации я психанул. Рано нам еще. Ну да, я просто спросила. Иваныч по пьяни всегда щедрый. Он один раз на вокзале цыганке 3 косаря оставил за предсказание. Ого! И что она вам предсказала? Долгую дорогу. Мы потом в натуре без денег на электричку не сели, домой 5 часов пешком шли. Вениамин, дизайнер, я с тобой по телефону говорил. Кудейка. Кудейка, значит.
Я серьезно фотографировал. Да это же Валин, брат, Вениамин, Кудейка, смотри. На что ты показываешь? Там никого нет. Твою мать, что со мной происходит-то? Тох, ты что орешь? С ума, что ли, сошел? Да, походу, да. Валя, ты что оделся, как гомосек? Валя? Что происходит? Ты его видишь? Конечно, вижу. Ах ты! Тоха! Ты что ты? Тоха, что? Я думал, что я с ума сошел. Думал, у меня глюки. Этого эффекта я и хотел добиться. Я учел то, что у тебя уже случались разного рода галлюцинации, и использовал это. Если честно, я горжусь проделанной работой. Придурок! Тихо, спокойно. А я уже в дурку хотел звонить. Кто так шутит-то? Ты? Хочу напомнить, что после одного из твоих розыгрышей я хотел уйти в бункер, бросив учебу и Машу. Чего? Да это вообще другое. Блин, Антон, у тебя реально приколы дебильные. Вот мы и решили показать тебе, каково это быть по ту сторону. Мы? А, змея, ты тоже была в курсе? Блин, фотки. Кристина! Ну, ты реально жестко разыгрываешь. Ну не так же, вы голову включите, кто так шутит? Ладно, ладно. Теперь вы у меня все в списке. Антошенька вас всех накажет. Ну, тихо, Тоха. Я при чем? А никому нельзя доверять. Подожди, Мартынов! Это все без меня. Мало того, что вы проявили халатность, так вы еще попытались эту халатность скрыть. Виноват. Готов понести заслуженное наказание. Вечерники, заочники, раскопки. Да. Все это будет в нашем филиале в Элисте. Где? Не, Павел Владимирович, не надо, пожалуйста. Давайте на первый раз ограничимся условной ссылкой. На первый раз? Ну да, я же в первый раз про группу забыл. Нет, Микаэлян, всему есть предел. Да! Павел Владимирович, вы просили напомнить, что у вас в 6 часов совещание. Да, спасибо, Света. На этот раз превзошел сам себя. Я назначил его лектором в группу искусствоведов, а он ни сном, ни духом. Подождите, вы же потом передумали и снова Попова назначили. Я еще хотела Петра Семеновича оповестить, а вы сказали, что сами ему обо всем расскажете. Да? Да, действительно. Из головы как-то вылетело. Спасибо, Светочка. Артур? Произошло недоразумение. Вы свободны. Конечно. Всего хорошего. Подождите. А моя машина? Как дела? Как утро? Вообще капец. Сейчас проходили Рюриковичи в группе, где 3 картавы. Я еле сдержался. Выбежал из аудитории, чтобы смеяться. Отлично. Варвара Павловна, можно вас на минуту? Да, конечно. У нас тут проблема. Харитонов заболел. И кто-то из нас должен взять его в вечерников. Я с удовольствием. Если такой корифей психологии предлагает мне провести пару, то я только за, конечно. Скажите тоже. Корифей. Это не только я говорю. Это я цитирую студентов, они вас очень любят и уважают. Вы знаете, я даже знаю некоторых, которые ходят на чужие пары, чтобы только послушать ваши лекции. Ну, не суть. Во сколько? Может, я их сам возьму? Ну что вы, я все равно допоздна на кафедре. Мне еще лабораторки распечатывать и учебный план составлять, так что для меня это не составит труда. Тем более у вас вон дел полно. Давайте я возьму. Ну, как скажете. Ну, если вдруг что, то вы знаете, что я всегда готова. Никаких «если». Все, забираю. Хорошо. Это что сейчас было? Ты повесила на человека вечерников, и он еще и довольным ушел? Да. Маленькие манипуляции. Но должна же я хоть где-то пользоваться тем, что я психолог. Ничего себе. Да. Ты царей в кроссвордах разгадываешь, а я вот вечерников скидываю. Каждому свое. Подожди. А мной ты тоже манипулируешь? Тобой? Никогда. Ага. Как же, никогда. Я когда их разговор услышал, как будто прозрел. Она постоянно мной манипулирует. Не знаю, кто готовил эти суши, казахи или буряты, но было очень вкусно. Посуду не мой. Я все равно сегодня убираться буду. Полы мыть, потом еще глажка. Так что и посуду помою. Да ладно, мне не сложно. Помою.
Майкл, а завари-ка своего вкусного чая. Моего вкусного? Я же вроде обычно завариваю. Обманщик. Ну, явно же есть какой-то секрет. Я такого вкусного нигде не пила. Да? Ладно, сейчас сделаем. Тут главное выдержать пропорции. Передержишь — горький, не додержишь — простая водичка. Сейчас будет готова, моя госпожа. И заодно поставь картошку вариться. Будет сделано. А? Смотри, не ототрется, надо клиниковую службу вызывать. Где пятно? Найди. Была не права. Старик, ну а что ты хочешь? Издержки. Кристина экономист, считает наши бабки. Варя психолог, манипулирует. Хочешь жить весело? Встречайся вон с товароведом из алкомаркета. Не, нифига. Я теперь все ее методы знаю. Я тоже буду ей манипулировать. Ну, всего хорошего. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте, Павел Владимирович. Я насчет... Илья Петрович, мы же с вами не обсудили бюджет. Давайте урежем статьи. Простите, а с кем вы разговариваете? Я просто специально ждал, пока все выйдут. Да? Мне показалось, что он еще там. Действительно, никого. Что вам? Вы рассмотрели мою заявку? Нет. Как нет? По пункту 3.2.5 устава вуза вы обязаны рассматривать заявления, которые... В смысле, мой ответ нет. Заявку я, естественно, рассмотрел. И устав, я знаю, не хуже вашего. А почему тогда нет? Это же будет лучше для всех. Во-первых, фактор доступности. Во-вторых, в центральном крыле меньше влажность, чем в восточном. В-третьих, в двух словах напомните, о чем речь? О переносе читального зала. Господи. Бутейка, какой читальный зал? У меня и так дел выше крыши, который, кстати, тоже надо чинить. Ну не занимайтесь ерундой, ну идите. Я все равно добьюсь своего. Я привлеку общественность. Я составлю петицию. Так, Бутейка, по уставу петицию должны подписать не менее 1500 студентов. Речь идет о шаговой доступности к знаниям. Я соберу эти голоса за час. Удачи. Блин. У Киселя завтра день рождения. Ой, нашла из-за кого париться. Подари носки, не такие уж вы близкие люди. Причем здесь носки? Им родственники оставляют дом в Подмосковье на выходные. И они едут туда на 2 дня водку пить. Ну, вообще, да, одна в лесу среди пьяных мужиков. Мне бы тоже стрёмно было. Да в том-то и дело, что они меня не берут. А, то есть ты переживаешь из-за того, что не выпьешь с ними? Яна, это уже алкоголизм. Блин, вот что за дурацкая привычка постоянно перебивать своими дебильными предположениями? Дайте договорить. Так вот, у Киселя есть традиция. Они празднуют чисто мужской компанией. В прошлом году они выпили 1,5 ящика водки. В этом году хотят поставить рекорд и выпить 2. Ну вот видишь, а ты говоришь, что Макс у тебя не спортивный. Смотри, что не год, то рекорд. Ну, так он же каждый выходный тренируется. Ну перестаньте, а если что-то случится? Да что там может случиться? Поставить рекорд. Утром купишь пивка и встретишь олимпийцев. А если они захотят пойти в баню, на пруд, погулять в лесу? Ну, захотят, и чего? Ну так ничего, после 2 ящиков водки это все смертельно. Ой, по-моему, ты преувеличиваешь. Ничего я не преувеличиваю. После прошлогоднего рекорда они побывали в 2 обезьянниках. Вначале в настоящем, а потом в полицейском. Надо сделать так, чтобы он туда не поехал. Забей, не твое это. Ты историк, твое дело события, даты. Манипулировала мной тогда и тогда. Все. Отстань. Тут главное тренировки. О, слушай, Маша, а погладь мне, пожалуйста, рубашку. Я? Ну да, просто когда я глажу, то складка, то неровно. А Валины рубашки прям как из магазина. И главное, не пойму, утюг вроде один и тот же. У тебя дар, что ли, или руки волшебные? Спасибо, конечно, но Валя сам свои рубашки гладит. Не твое. Погоди. О, Ян, новые джинсы? Да нет, им уже 2 года. Да ладно. Слушай, как ты их стираешь? Главное, не пойму, стиралка вроде одна и та же. У тебя дар, что ли? Или руки волшебные? Да скажешь тоже. Я ставлю просто хлопок 60. Слушай, а постирай мои тоже. Просто надоело новые покупать. Без проблем. Только ты еще что-нибудь давай. Чего ради одних джинсов машинку гонять? Понял? Блин, это Симагина. Ян, сваргань что-нибудь на обед. Ладно. Видишь, вообще не показатель. Неважно. Главное, я понял, как это работает.
Добрый день. Я собираю подписи за перенос читального зала в центральное крыло. Че, какие еще подписи? У нас что, читальный зал есть? Я чувствую, вам это будет интересно. Я собираю подписи под петицией о переносе читального зала. Петиция? Это занятно. Позвольте ознакомиться. Здравствуйте. Я собираю подписи за перенос читального... Я собираю подписи за перенос читального зала. Это самый дебильный подкат, который я видела. Подождите, вы не поняли. Я действительно... Мальчик, расслабься, ты отшит. Позвольте договорить. Я правда собираю подписи за перенос читального зала. А ты настойчивый. Записывай. 8 916 774. Короче. Опаньки, девчонки, добрый день. Вот курицы. Добрый день. Я собираю подписи за перенос читального зала. Молодец, давно пора. Признаюсь, неожиданно. Я хорошее дело всегда поддерживаю. 300 Ну? Ну, так сразу и не скажешь. Здесь думать надо. В общем, за весь день 2 подписи, одна из которых за деньги. Ну, понятное дело, потому что читальный зал нафиг никому не... мало кому интересен. Если ты хочешь собрать 1500 лайков... Подписей? Ну да, подписей. То нужно собирать на что-то прикольное. Там, бутылка пива за 5. Или отмена первой пары. Подпишут, не читая. А потом? Я же первую пару не отменю. Скажешь, не собралось. Это, конечно, обман, но ради высокой цели можно попробовать. Вот, учись у профессионала. Но тебя я никогда не обманываю. Достала. Кого? Не кого, а что? Телефон мамы Киселя. А для этого я достала кого? Кого? Киселя. Кисель, дай змейку поиграть. Ну, Кисель, ну дай змейку поиграть. Молодец я? Ты представляешь, она у него в телефоне записана как мамочка. Так трогательно. Но, правда, после чего мягкий знак. Алло. Здравствуйте, меня зовут Яна, я соседка вашего сына. Да ты что? Дом не дают? А что случилось? Да фиг знает. Позвонили, сказали, не дадут. Ну что за люди, а? Собрались ребята выпить 2 ящика водочки. Что такого? Уж насколько я противник алкоголя, и то понимаю. Какие все-таки разные бывают Викторны. Ну, у Киселя матушка просто тоже Викторна. Да ладно, не проблема, в блоке посидим. Еще как посидим. Я закусочку принесу. Хотите, на разлив сяду? Какой еще разлив? Формат вечеринки не меняется. Мы с пацанами ставим рекорд. А тебе, Викторна, спасибо за поддержку. Если честно, когда Кисель сказал про 2 ящика, я малек застремался. Ну, моторчик-то не железный. А теперь, когда я знаю, что ты меня поддерживаешь, я вообще зажгу. Ну, как успехи? Никак. Надо еще что-то думать. У тебя все хорошо? Да, все нормально. Заметил, у тебя что, юбка новая? Эту юбку мы покупали с тобой вместе 100 лет назад. Ты забыл, что ли? Да, точно. А выглядит как новая. Да. Ты что, за ней как-то по-особенному ухаживаешь? У тебя что, дар, что ли? Ну, если забросить в машинку и нажать на кнопку «Это дар», то да, у меня дар. Ты почему об этом спрашиваешь? Просто так. Просто. Подумал, если ты так хорошо ухаживаешь за юбкой, может быть, и рубашку мою постираешь? Ты что, пытаешься мной манипулировать? Я? Зачем мне это? Нет. Сам постираю. Тем более у меня сегодня дел много. Ну, диссертацию нужно доделать. Доклад папе твоему подготовить. Билеты забрать, кстати, нам с тобой. В общем, все равно всю ночь не спать, так что постираю. А теперь нажалась дальше. Точно манипулируешь. Нет. Да, манипулирую. А что, тебе можно, мне нельзя? Ну, во-первых, в отличие от тебя, я это умею делать. А во-вторых, я же это делаю не для того, чтобы тебя оскорбить или унизить, а для того, чтобы избежать мелких бытовых ссор. Потому что если бы она напрямую сказала «помой посуду», мне бы это не понравилось, я бы начал возмущаться, в итоге ссора и немытая посуда. А так, и посуда чистая, и Варя довольная. И я думаю, что принял это решение сам. Ты сейчас серьезно? Прям не мои слова, да?
Капец, как она это делает? Чувак, да пойми, тебе бесполезно с ней тягаться. У нее другой уровень. Она Месси, а ты Жирков. Нет, точнее не так. Она Месси, а ты жена Жиркова. Это получается, она крутит мной как хочет. Я безвольное существо? Да. Мне нужно чаще с тобой общаться. Ты мне на нее прям глаза открываешь. Засыпайся, никого будет. Нету, значит, дверь снаружи закрыта. Ну, что делать? Ну, через свой куда? Ну, что? Добрый день. Я собираю подписи за отмену первой пары. Давно научно доказано, что здоровый сон с утра... Ребята, первую пару отменяют! Да, я первый. Да. Вот, ровно 1500 подписей. Теперь вы обязаны перенести читальный зал. Ну, знаете, надо еще разбираться. Комиссию созывать. Вот тут вот подпись нечеткая. Могут не принять. А вот эти две, такое ощущение, будто один человек писал. Так что уже не 1500. Я предвидел такие бюрократические проволочки. Поэтому вот еще 800. Чё? А где Лёшка Селев? В смысле, вот я. Нет. Передо мной мудрёный опытом, повзрослевший на год мужчина. Где? Теща кого? Не тебя. Это я пыталась так тебя с днем рождения поздравить. А, спасибо. Все? Нет. Лёш, у меня к тебе просьба. Мне там нужно за шкафом пыль протереть, а у нас никто в блоке не может его отодвинуть. Можешь помочь? Могу. Если никто не может подвинуть, ты скажи, что протерла. Никто же все равно проверить не сможет, а если что, подтвержу. Нет, Леша, мне правда нужно его отодвинуть. У меня просто за шкаф закатился кулончик, который висел вот здесь. Ну так-то можно посмотреть. Рассмотреть, куда закатился. Пойдем? Пойдем. Ты что тут делаешь? Я? Ой, а я что, у вас? Ну да. А я, представляешь, с другой стороны коридора шла и двери перепутала, и к вам попала. Ты что, угораешь? Я же вчера вам с Иванычем рассказывал, что со мной такая же байда приключилась. А сегодня со мной. Ну ладно, я пошла. Зря вы меня вчера тугим называли. Ой, не говори. А что я пришел-то? Вернуть надо. Что сидим? Ну чё, братан, с днем рождения. Ты знаешь, я веду много мероприятий и обычно желаю счастья, здоровья, денег. Но тебе я хочу пожелать кое-чего другого. А что, мне типа здоровья не надо? Да дай договорить-то, а? Не, или ты что думаешь, что у меня бабла дофига? Да ты задрал. Я хотел тебе пожелать дофига здоровья, дофига счастья, дофига денег. Кто запорол? Да ладно, пацаны, что вы? Кисель, чтобы у тебя, чтобы, ты понял. И чтоб от души, чтоб по кайфу. Спасибо, пацаны, учись тосты говорить. Короче, снюхай! Рыба, неси салат! А что это? Сейчас увидишь. С днем рождения! С днем рождения! А чё не торт? Да чё деньги приводить? Его не ест никто. Мы сразу в закусь свечки потыкаем. В натуре. Сейчас снимай. Давай. Опа. Ну? Тихо.
две телки. Опа. Ща. И трехочковый. Етишкин корень! Вы каким местом думали, а? Хорошо, что у нас пожарная часть через дорогу. 30 минут ехали, а если бы дольше? Зоя Михайловна, да оно само загорелось. А у вас все само? То окно само разбилось, то Лютиков сам себя избил, а теперь вот унитаз сам загорелся. Да я отвечаю, я свечку кинул, вспыхнула. Вспыхнуло? А может, у нас в унитазе нефть? Может, мы уже шейхи все? Ты, Зоя Михайловна, ну... Зоя Михайловна, так, все, спасибо Зуеву скажите. Он попросил под конец квартала ему статистику не портить. Не будут вас выгонять. Спасибо. Статистика рулит. Из института не будут выгонять. Из общежития я вас выселяю. Так что давайте, собирайте свои вещи, тем более свободных блоков у меня больше нету. Все. О, а я смотрю, тут уже и не осталось-то почти ничего. Зоя Михайловна, пожалуйста, не выселяйте их, пусть они пока у нас поживут. Ну, пожалуйста, миленькая. Семакин, тебе бы с твоим сердцем принципов мужья. Или папа. Они... Зоечка Михайловичка, пожалуйста. Ладно. Так, Исмагилов, ты куда? Ты что же ты? Дым, что ли, надышался? О, что встали? Смотрим кино. Быстро все по блокам. Викторовна, спасибо тебе огромное. Ты просто человечище. У тебя сердце вот такие. Были бы все такие, как ты, в мире бы вообще все ништяково было. Ну вот, ей нормально сказал. А мне какую-то пургу вместо тоста прогнал. Ты решил устроить мне сюрприз и наконец-то разобрать свои вещи? Нет, я от тебя ухожу. Тоже своего рода сюрприз. А что произошло-то? Ничего, он просто устал быть твоей марионеткой. Да, такое ощущение, что я не парень, а подопытный для твоих психологических экспериментов. Майкл, ты опять об этом, ну перестань. Нет, не перестану. А знаешь почему? Потому что ты так захотела. А я теперь буду делать то, что я хочу. Ясно? Привет, следующей подопытной мыши. Ну подожди, давай поговорим. Зачем? Чтоб ты опять применила на мне свои приемчики, да? Майкл, ты лучше всех разбираешь вещи и остаешься. Разберу-ка я вещи и останусь. Или твоя короночка. А слабо разобрать вещи и остаться? Мне слабо? Фу, остаюсь. Ну зачем ты так говоришь? Аривидерчи. Какой же ты дурак, я же это все специально для нас делаю. Я же не со зла, я не знаю, Варь. Не трогай ты меня. Варь, ну подожди. Варь, да... Послушай, ну... Ну да, перегнул, малеха, ну... Варь, прости. У вас тоже никого? Дай-ка, что за фигня? Нам за первую пару всем прогул поставили. Ничего страшного. Его можно закрыть рефератом. Да? Каким нафиг рефератом? Ты вчера подписи за отмену собирал. Да, но, увы, не хватило. Я понимаю, что вы не можете это проверить, и мои слова вам могут показаться выдумкой, но поверьте, все так и было. Дай-ка. Я вчера на Фейсбуке запостил. Кто подписался, ставь лайк. 2500 лайкнуло. Ты что нам паришь? Я просто... Или это Зуев уперся? Да. И что же он сказал? А что он мог сказать? Класть я хотел на вашу бумажку, да? Ну, не прям такими словами, он же все-таки ректор. Но лейтмотив был подобного содержания. Блин! Ну, а что я мог сделать? Он же ректор, а я один. Нет, Будейка. Ты не один. Ты не один! Долой произвол! Как дела? Никак. Я из-за тебя чуть с Варей не расстался. Из-за меня? А из-за кого еще? Кто сидел, меня тут накручивал, а? Варя тобой манипулирует, веревки из тебя вьет.
Она мне тебя по полочкам разложила. Что ты, дважды разведенный человек, можешь знать об отношениях, а? Чего? Чего ты молчишь? Нормально, у нас пара. Может, мне нравится посуду мыть и вообще помогать своей девушке, это нормально. Че вообще тебя слушал? Слушай, давай успокойся, сядь и все обсудим. Некогда мне с тобой трепаться. Мне еще нужно Варино пальто в химчистку сдать, продуктов купить и в аптеку заскочить. У нее после ссоры мигрень взыгралась. Удивительная женщина. Вот он, беспредельщик! Тихо, тихо, тихо! Друзья мои, я всегда с большим уважением относился к правам студентов. И мне непонятно ваше недовольство. Петиция принята. Почему не исполнено? Перенос читального зала – это сложный процесс. Какого еще читального зала? Мы подписывали за отмену первой пары. Какая отмена первой пары? Что за вздор? Спросите у Будейки. А где Будейка? И главное, представляешь, какая ирония? Догнали меня именно в читальном зале. Ну, с другой стороны, теперь 1500 человек знают, где у нас читальный зал. Блин, ненавижу переезды. Да ладно, у тебя хотя бы сумка не сгорела. А мне еще раз 6 ходить. Слушай, а Маша до сих пор с Вальком мутит? Ну да, а чё? Да не, ничего, просто у них все нормально, не ссорятся. Я-то откуда знаю? А что такое? Да не, ничего, просто узнаю побольше о новых соседях. Пойду за шматьем. The Magical Library Where Books Come to Life Part 1. The Door Hidden Between Worlds. On the edge of a forgotten town, where mist curled through narrow streets and old clock towers chimed at strange hours, stood a building that appeared on no map. Most people walked past it without ever noticing it. Others glimpsed it for only a moment before it seemed to disappear into the fog. It was called the Evernight Library. The library was unlike any other place in the world. Its walls stretched higher than seemed possible. Its windows glowed with silver light, and thousands upon thousands of books filled shelves that climbed toward an invisible ceiling. But the library held a secret. Every book inside was alive. Not just the stories, the characters themselves. And on a stormy autumn evening, a 12-year-old boy named Ethan Blake was about to discover that secret. Rain hammered against rooftops as Ethan hurried home from school. Dark clouds rolled across the sky, and flashes of lightning illuminated the empty streets. He pulled his jacket tighter around himself. "I hate storms," he muttered. A sudden gust of wind tore through the street. Papers flew everywhere. One sheet landed directly against his face. "Hey!" He grabbed it before it could blow away again. The paper was yellowed and old, as if it had been written centuries ago. Across the top were elegant silver letters. "To the one who loves stories. The library awaits." Below the message was a strange symbol that looked like an open book surrounded by stars. Ethan frowned. What library? Thunder boomed overhead. Then he noticed something odd. A narrow alley stood between two buildings. He had walked this route hundreds of times. The alley had never been there before. Curiosity tugged at him. The paper seemed to glow faintly. At the far end of the alley, a warm golden light flickered. Ethan hesitated. He knew he should go home. Instead, he stepped forward. The alley seemed longer than it should have been. The deeper he walked, the quieter the city became. Soon the sound of traffic vanished. Then the rain. Then even the thunder. Only silence remained. Finally he reached the end. And there it stood. A massive building with silver towers and stained glass windows. The Evernight Library. Ethan stared in amazement.
How is this possible? Above the entrance hung a sign made of shining crystal letters. They shifted constantly, forming different titles every few seconds. Treasure Island, The Odyssey, The Secret Garden, Dracula, Peter Pan. Thousands of stories flashed across the sign. The giant doors slowly opened by themselves. A warm breeze drifted out, along with the scent of old paper and magic. Ethan swallowed nervously, then stepped inside. The doors closed behind him. The interior stole his breath away. Rows of books stretched endlessly in every direction. Floating lanterns drifted through the air. Spiral staircases climbed toward distant balconies. Some shelves moved on their own. Others rearranged themselves. Books fluttered around like birds. One flew past Ethan's head. "Excuse me," the book said. Ethan jumped. The book continued down the aisle. "I'm late. Very important chapter today." "What?" His heart nearly stopped. Did that book just talk? "Yes," said a voice behind him. Ethan spun around. An elderly woman stood nearby. She wore deep blue robes embroidered with golden stars. Her silver hair was tied in an elegant braid. Bright green eyes sparkled behind round spectacles. "I assure you," she said calmly, "most of the books here are quite talkative." Ethan stared. "I must be dreaming." The woman smiled. "Most visitors say that." Visitors. Rare visitors. She extended a hand. "I am librarian Aurelia, keeper of stories." Ethan shook her hand cautiously. "Ethan Blake. A pleasure." He looked around. "Where am I?" "The greatest library in existence." Aurelia's smile widened. "A place between worlds." Between worlds. She nodded. "This library connects every story ever written." Ethan laughed nervously. "That's impossible." "Is it?" She pointed toward a nearby shelf. A book slid out by itself. The cover opened. Golden light poured from its pages. A pirate wearing a black coat climbed out. An actual pirate. He landed on the floor with a dramatic flourish. "Where's me treasure?" he shouted. Ethan's mouth fell open. The pirate looked around. Oh, he spotted Aurelia. "Sorry, wrong chapter." The pirate climbed back into the book. The cover snapped shut. Ethan nearly fainted.
What was that? A character, Aurelia replied. From a story. That's impossible. Not here. She began walking. Come. There is much to show you. Ethan followed. As they moved through the aisles, he saw impossible sights. A dragon sleeping atop a stack of fantasy novels. A detective arguing with a wizard. A talking rabbit reading a history book. Knights, robots, princesses, explorers, ghosts, and monsters wandered between shelves. Every character belonged to a story. Every story was alive. This place is incredible, Ethan whispered. It is also dangerous. Aurelia's expression became serious. What do you mean? She stopped before a large iron door. A strange lock shaped like an eye sat at its center. Behind it came faint scratching sounds. Not every story has a happy ending. Ethan felt a chill. There are villains here too? Of course. Aurelia looked toward the door. Every hero needs an enemy. Something slammed against the other side. The iron door shook violently. Ethan stepped back. What's in there? Characters too dangerous to roam freely. Another impact rattled the metal. For a moment Ethan thought he heard laughter. Cold. Cruel. Ancient. Aurelia guided him away. Some stories should remain closed. As they walked, Ethan couldn't stop looking back. Something about that laugh unsettled him. Eventually, they reached a circular chamber at the center of the library. In the middle stood an enormous book resting on a crystal pedestal. It was larger than a car. Its cover appeared to be made from starlight itself. Silver symbols glowed across its surface. What is that? Aurelia's face grew solemn. That is the Book of Origins. The first story. The source from which all others flow. Ethan approached slowly. The book pulsed like a living heartbeat. It's beautiful. Yes. Aurelia looked troubled. Which is why it must be protected. Protected from what? Before she could answer, the library suddenly trembled. Books fell from shelves. Lanterns flickered. A distant alarm echoed through the halls. Aurelia's eyes widened. No. Another tremor shook the room. Far away, something shattered. Part 2. The Escape of the Ink King. The name echoed through the chamber like a curse. The Ink King. For several seconds, nobody spoke. Even the enormous Book of Origins seemed to dim slightly.
Ethan looked from Aurelia to the frightened librarian. Who is the Ink King? Neither answered immediately. The librarian's hands trembled. Aurelia finally drew a slow breath. The most dangerous character ever created. Another tremor shook the library. Somewhere in the distance, glass shattered. A chorus of frightened voices filled the halls. Ethan felt his stomach tighten. He's just a character, right? Aurelia looked at him. No. The way she said it made Ethan wish he had never asked. The Ink King stopped being just a character centuries ago. She turned toward the giant book of origins. Long ago, a brilliant author attempted to write the perfect villain. What happened? The villain became too powerful. The old librarian's eyes darkened. He learned he was fictional. Ethan blinked. What? Imagine discovering your entire life exists only because someone wrote it. Aurelia's voice was quiet. The Ink King became furious. The room seemed colder. He escaped his story. Ethan stared. You mean he came out of his book? Yes. Then what? Aurelia exchanged a glance with the other librarian. He began rewriting stories. Ethan frowned. What does that mean? It means heroes disappeared. Aurelia waved her hand. A glowing image appeared above the floor. A magical vision. Ethan watched in amazement. A shining kingdom appeared. Knights protected castles. Children laughed. Then black ink spread across the sky like a disease. Everything it touched changed. The brave king became a coward. Heroes became villains. Friends betrayed one another. The kingdom collapsed into darkness. The vision vanished. The Ink King can alter stories. Aurelia's voice remained grim. If left unchecked, he can eventually rewrite reality itself. Ethan felt a chill. So how was he stopped? By the librarians. Aurelia pointed upward. Above them hung dozens of portraits. Men and women from different centuries stared down from golden frames. The keepers of stories united. She nodded toward one portrait showing a warrior carrying a glowing book. After a long battle, they imprisoned the Ink King inside the vault of forgotten pages. The door we saw earlier? Yes. Another alarm echoed through the library. Louder this time. A magical bell rang repeatedly. Dong, dong, dong. The librarian looked horrified.
He's moving through the lower archives. Aurelia's expression hardened. We need to find him before he reaches the Book of Origins. Ethan looked at the giant book. What happens if he gets it? Nobody answered. The silence was enough. Something terrible. Very terrible. Suddenly, a small voice came from nearby. Excuse me. Everyone turned. A book sat on a nearby table. Its cover opened. A tiny fox wearing spectacles climbed out. He adjusted a miniature jacket and cleared his throat. I may have information. Aurelia nodded. Professor Finch. The fox bowed. At your service. Ethan couldn't believe he was speaking to a fox. Then again, after everything he'd already seen, perhaps he should have expected it. Professor Finch climbed onto the table. I witnessed the escape. You did? Aurelia asked. Indeed. The fox looked nervous. He wasn't alone. Aurelia froze. What? He had help. The room became silent again. Impossible, said the librarian. Professor Finch shook his head. I saw someone open the vault. Who? The fox hesitated, then whispered a single name. Malverin. Aurelia's face went pale. No. Ethan frowned. Who's Malverin? The old librarian closed her eyes briefly. A former keeper. The answer shocked him. You mean a librarian helped him escape? Years ago, Aurelia said quietly, Malverin sought forbidden knowledge. She began walking toward the exit. Everyone followed. He believed stories should not remain separate from reality. The corridors rushed past as they hurried deeper into the library. He wanted characters to rule the world. Ethan stared. That's insane. Exactly. Aurelia's expression remained tense. When we stopped him, he vanished. Professor Finch looked worried. Apparently he returned. Ahead, librarians were evacuating characters from nearby shelves. Ethan watched a group of fairy tale children being guided toward safety. A giant bear carried armfuls of books. Several dragons flew overhead. The library had become chaotic. Then something strange happened. A page drifted through the air. Just one page. Black ink covered it. The page floated toward a nearby bookshelf. The moment it touched the shelf, darkness spread. Like poison. The books began changing. Their covers darkened.
Titles twisted into unfamiliar words. Characters climbed out, but they weren't normal. Their eyes glowed black. A knight emerged holding a sword. His armor dripped ink. A princess followed. Then a wizard. All corrupted. All controlled. The knight pointed his blade at Ethan. There he is. Ethan blinked. Me. The corrupted characters rushed forward. Run, shouted Aurelia. Everyone scattered. The knight swung his sword. Crash. Books exploded from the shelf. Ethan barely avoided the strike. He sprinted down the aisle. The corrupted wizard raised his staff. Black lightning blasted through the corridor. Shelves shattered. Pages flew everywhere. Ethan ducked behind a table. His heart pounded wildly. This is insane. The fox jumped beside him. I completely agree. The knight approached. Slowly. Relentlessly. The dark glow in his eyes intensified. Then Aurelia appeared. She raised a silver key. The key burst into brilliant light. A beam of energy struck the knight. The corrupted character froze, then dissolved into harmless pages. The others vanished moments later. Silence returned. For now, Ethan emerged from hiding. That was close. Too close. Aurelia looked troubled. The Ink King's power is growing. Professor Finch adjusted his spectacles. He shouldn't be this strong already. A distant roar echoed through the library. The sound was enormous, ancient, terrifying. Everyone looked upward. Far above, something huge moved between the shelves. A shadow, bigger than a house. A dragon, but not an ordinary dragon. Its scales were made entirely of black ink. Its eyes burned crimson. It smashed through several shelves. Books rained from above. Characters screamed. The dragon roared again. Ethan stared in horror. Please tell me that's not working for him. Nobody answered, which meant it was. The creature spread its wings. Darkness flowed from its body. Everywhere the darkness touched, stories began changing. Heroes turned evil. Monsters became stronger. Entire shelves transformed. The dragon opened its mouth. A wave of living ink blasted through the library. Aurelia quickly created a protective barrier. The black flood crashed against it. The magical shield trembled violently. Cracks appeared.
Aurelia, shouted the librarian. I know. The barrier wouldn't hold much longer. Then a deep voice echoed throughout the library. A voice filled with amusement. A voice that seemed to come from every direction at once. How wonderful! The darkness thickened. Characters froze in fear. Even the dragon bowed its head. The voice laughed. I leave for a few centuries. A figure slowly emerged from the shadows above. Tall, elegant, terrifying. His cloak appeared woven from liquid ink. A crown of black thorns rested upon his head. Silver eyes glowed in the darkness. He smiled, and somehow that smile felt colder than winter. The library is exactly as I remember. The Ink King had arrived. His gaze swept across the room, then stopped, directly on Ethan. The villain's smile widened. Interesting. Aurelia stepped in front of Ethan. The Ink King laughed softly. Oh, Keeper. His voice was smooth and dangerous. You cannot protect him forever. Ethan's heart pounded. Why was the Ink King looking at him? What made him important? The villain raised one hand. Dark ink swirled around his fingers. The boy has something I need. Aurelia's face turned pale. The Ink King laughed again. And for the first time, Ethan realized the terrifying truth. The villain hadn't escaped randomly. He had escaped for a reason. And somehow, that reason was Ethan Blake. Part 3. The Secret Hidden Within Ethan. The library trembled beneath the presence of the Ink King. Characters from hundreds of stories stood frozen in fear. Heroes who had battled dragons. Warriors who had defeated monsters. Wizards capable of moving mountains. All of them stared at the dark ruler standing above the shelves. The Ink King smiled calmly, as if he already knew he had one. Ethan could feel those silver eyes fixed on him. The villain wasn't looking at the librarians. He wasn't looking at the Book of Origins. He was looking only at Ethan. The boy has something I need. The words echoed through the vast hall. Aurelia stepped forward. You will not touch him. The Ink King chuckled. You always were predictable. Dark ink swirled around his fingertips. The air itself seemed to grow heavier. Ethan struggled to breathe. What do you want from me? He shouted. The villain's smile widened. A very good question. Before anyone could react, the Ink King snapped his fingers. The world exploded into darkness.
Ethan felt himself falling through endless blackness. Wind rushed past him. Voices whispered from every direction. Thousands of voices. Millions. Stories. Memories. Dreams. Then suddenly, silence. Ethan landed on solid ground. He opened his eyes. The library was gone. He stood inside a strange white space that stretched forever. No walls. No ceiling. No floor. Just endless light. What happened? A familiar voice answered. You have entered a memory. Ethan turned. The Ink King stood nearby. Alone. Without his army. Without his dragon. His expression seemed strangely calm. What is this place? A memory hidden within your soul. Ethan frowned. My soul. The villain began walking. The white emptiness shifted around them. Images slowly appeared. A hospital room. A newborn baby. Parents smiling. Ethan blinked. That's me. Yes. The memory moved forward. Years passed in seconds. Birthdays. School days. Family vacations. Ordinary moments. Ethan watched his life unfold before him. What are you showing me? The Ink King's eyes narrowed. Something that was hidden. The images sped forward. Age 6. Age 7. Age 8. Then they stopped. Ethan froze. The memory showed a night he barely remembered. A violent storm. Thunder shaking the windows. A power outage. His bedroom illuminated only by flashes of lightning. Young Ethan sat awake in bed, clutching a strange object. A book, but not an ordinary book. The cover glowed silver. Ancient symbols covered its surface. The same symbols that decorated the Book of Origins. Ethan stared. I've never seen that before. Yes, you have. The Ink King's voice became quiet. You simply forgot. The memory continued. Young Ethan opened the book. Brilliant light erupted from the pages. A figure emerged. A woman made entirely of golden starlight. She knelt beside the frightened child. The woman spoke words Ethan couldn't hear. Then she touched his forehead. A glowing symbol appeared briefly above his skin. Before vanishing, the memory ended. The white space returned. Ethan stood speechless. What was that? The Ink King looked directly into his eyes. That, Ethan Blake.
His voice echoed. Was the night you became a keeper. Ethan felt his heart stop. A keeper. The last keeper. The villain's smile disappeared. Something Aurelia never told you. The white world shattered. Reality returned. The library appeared around them once more. Characters battled corrupted creatures. Books flew through the air. Darkness spread across the shelves. Only seconds had passed. Aurelia rushed toward Ethan. Ethan. I'm okay. The old librarian looked relieved. Then she noticed his expression. You know. Ethan stared at her. You knew all along. Aurelia's silence was answer enough. Anger flashed through him. You never told me. There wasn't time. There was plenty of time. The Ink King watched with amusement. Secrets have consequences, Keeper. Ethan turned back to Aurelia. What is he talking about? The librarian closed her eyes briefly, then sighed. The story is true. Professor Finch gasped. You mean? Aurelia nodded. Years ago, before the Ink King was imprisoned, the keepers discovered a prophecy. The fox looked shocked. I thought it was only a legend. So did many others. Aurelia faced Ethan. The prophecy spoke of a child born beyond the library. A child capable of opening the final chapter. The Ink King slowly descended from the shelves. Darkness followed every step. The final chapter contains the power to rewrite every story. His voice echoed through the hall. Every ending, every beginning, every world. Professor Finch's face turned pale. The author's power. The Ink King smiled. Exactly. Ethan suddenly understood. The villain didn't need the Book of Origins. Not by itself. He needed Ethan. Only Ethan could unlock the final page. Only Ethan could reveal its secret. And only then could the Ink King reshape reality. A deafening roar interrupted the moment. The giant ink dragon smashed through a nearby shelf. Thousands of books crashed to the ground. The creature's crimson eyes locked onto Ethan. The Ink King raised one hand. Bring him to me. The dragon lunged. Aurelia reacted instantly. Silver light exploded from her key. The dragon collided with the magical barrier. Boom. The impact shook the entire library. Cracks raced across the shield. More creatures emerged from corrupted books. Dark nights.
shadow beasts, twisted giants, an army, the Ink King's army. The battle had begun. Get Ethan to the archives. Aurelia shouted. Several librarians rushed forward. The Ink King laughed. Do you truly think you can hide him? Darkness surged through the room. Shelves collapsed. Characters fought desperately against the corrupted creatures. A pirate captain charged into battle. A wizard unleashed lightning. Knights formed defensive lines. Heroes from hundreds of stories united. Yet the enemy kept coming. Professor Finch climbed onto Ethan's shoulder. We should leave immediately. For once, I completely agree. The group ran. Behind them, chaos consumed the library. Aurelia remained behind, holding the line. Silver magic clashed against living darkness. The old keeper stood alone against the Ink King. The villain watched Ethan disappear into the distance, then smiled. He runs exactly where I want him. Far below the library, hidden beneath countless shelves, Ethan and the others entered an ancient staircase. The doors slammed shut behind them. The sounds of battle faded. Only silence remained. Dust covered the stone walls. Ancient symbols glowed faintly in the darkness. Professor Finch adjusted his spectacles. I don't like this. Ethan looked around nervously. What is this place? The Lost Archives. A librarian carrying a lantern answered. The oldest part of the library. They continued downward. The staircase seemed endless. Finally, they reached a massive chamber. Thousands of ancient books filled the room. Some looked older than civilization itself. At the center stood a crystal pedestal. Upon it rested a small silver box. The moment Ethan entered, the box began glowing. Everyone stopped. The box slowly opened by itself. Inside lay a single key, a golden key, covered with stars. The key floated into the air, then drifted toward Ethan. The room fell silent. Professor Finch stared. No. The key settled gently into Ethan's hand. The moment he touched it, visions exploded inside his mind. A hidden door. A forgotten world. A final page glowing with golden fire. And a terrible truth. A truth that made his blood run cold. The final chapter wasn't hidden inside the library. It had been hidden somewhere else. Somewhere beyond the reach of the Ink King. Somewhere no character could enter.
somewhere only a human could reach. The key revealed a single message. Find the author. Then the vision vanished. Ethan stared at the golden key, confused, terrified, and wondering only one thing. Who or what was the author? Part 4. The world beyond the final page. The words echoed inside Ethan's mind long after the vision ended. Find the author. The golden key remained warm in his hand. Everyone in the lost archive stared at it. No one spoke. No one moved. Finally, Professor Finch broke the silence. That is impossible. Ethan looked at him. What is? The tiny fox adjusted his spectacles nervously. The author. The creator of stories. The first writer. The librarian beside them swallowed. I thought the author was a myth. So did I, Finch admitted. Ethan looked down at the key. If the author isn't real, why would the vision tell me to find them? No one had an answer. A deep rumble shook the chamber. Dust fell from the ceiling. The battle above continued. And from the sound of it, the librarians were losing. We don't have time for questions, said the librarian. We need to move. Ethan nodded. They hurried through the ancient archives. The chamber seemed endless. Rows of forgotten books stretched into darkness. Many had no titles. Some glowed faintly. Others whispered as they passed. Ethan could hear fragments of stories. Lost adventures. Forgotten legends. Tales that had vanished from the world long ago. Then he noticed something strange. One shelf stood completely empty. Thousands of books surrounded it. Yet this shelf contained nothing. Not a single volume. Professor Finch stopped immediately. His eyes widened. Oh no. What? Ethan asked. The fox pointed. That shelf wasn't empty before. A chill ran through Ethan. What was there? Finch looked terrified. The Book of Shadows. The librarian froze. The Ink King's original story. Ethan stared. You mean the book he came from? Yes. The fox swallowed hard. And now it's gone. The implication hit everyone instantly. The Ink King hadn't merely escaped. Someone had stolen his original book, which meant he could no longer be easily imprisoned, because there was nowhere left to send him. The ground shook again. A distant explosion echoed through the archives. This one felt much closer. The librarian's face went pale. He's coming. A voice suddenly echoed through the darkness. Smooth. Cold. Amused. Very observant, Professor. Everyone froze. Black ink seeped from cracks in the walls. It flowed across the floor like living water. The shadows thickened. Then the Ink King emerged.